Excel Grade 5 for Kazakhstan Students Book Model 5 page 62-63. Саламатсыздар ма құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі тақырыпта Reading 5C. Reading Exercise 1. What do you know about the samruk? What else would you like to know about it? Think of 3 questions. The samruk тақырыбы бойынша самрық туралы не білесіз? Және де тағы да не білгіңіз келеді? 3 сұрақты ойланыңыз деген. Listen and read the text. Can you answer your questions? Тыңдалымды тыңдап, мәтінді оқисыздар. Және өз сұрақтарыңызға жауап бере алдыңыз ба? The samruk was a magic bird. She lived in Kazakhstan long ago. Every year, she traveled to the Tree of Life out on the steppe. The samruk had a nest high in the branches of the tree. In spring, a golden egg appeared in the nest. Some people say the egg contained the happiness and wishes of all the people in the world. All summer, the bird stayed in the tree, but the egg didn't hatch. Then, in winter, the samruk disappeared, leaving her egg in the nest. A huge dragon lived in the underworld beneath the tree. He watched the samruk leave, and then he climbed up the trunk of the tree to the samruk's nest. He swallowed the golden egg and crawled back down to the underworld. The next spring, the samruk returned to the Tree of Life again, and another golden egg appeared. The same thing happened year after year. According to legend, Beitarek is the Tree of Life. Every year, the samruk lays an egg on it, the sun. Ajdahar, a dragon that lives at the foot of the Tree of Life, swallows it. The samruk's story tells us that, just as day follows night and spring follows winter, good times follow difficult times in our lives. Тыңдалымды тыңдап, мәтінді оқып болсаңыздар, 3 сұрақ қоюларыңызға болады. First, where does the samruk go every year? To the Tree of Life out on the steppe. Second, what is the name of the Tree of Life? The Beitarek. What is the name of the dragon who swallows the golden egg? Ajdahar. Дәл осылай 3 сұрақты жазсаңыздар, жауап берсеңіздер болады, немесе мәтіннің ішіне тағы да сұрақтар құрастыруыңызға болады. Келесі тапсырма Exercise 2. Read the text again and mark the sentences true, false or doesn't say. Мәтінді қайтадан оқисыздар және сөйлемдерді дұрыс, бұрыс немесе айта алмаймын doesn't say сөзімен толықтырып шығу қажет. First, the Tree of Life was far away from the samruk's home. Өмір ағашы самұрықтың үйінен ұзақта болған деп айтылып тұр. Бұны мәтінде айтылмаған, сол үшін doesn't say деп айтамыз. Second, the samruk had a golden nest. It is false. Самұрықтың алтын ұясы болған деп тұр. Оның алтын жұмыртқасы болған. Сол үшін false. 3. The samruk was sad because her egg didn't hatch. Doesn't say. Самрық жұмыртқалары ашпағанына көңілсіз болды деген сөйлем. Біз оны мәтіннен таппағандықтан doesn't say деп жауап береміз. Мәтінде ол туралы айтылмаған. 4. The dragon wanted to eat the egg. It is true. Бұл дұрыс жауап. Дракон Айдахар жұмыртқаны жегісі келді. Exercise 3. Match the words in the 2 columns. Use the phrases to say or write a summary of the text. Үшінші жаттығуда сөз тіркестерін сәйкестендіресіздер және осы сөз тіркестерін қолданып, мәтіннің қысқаша мазмұнын жазасыздар. She traveled to the Tree of Life. First E. Second C. A golden egg appeared in the nest. 3 F. The egg didn't hatch. Жұмыртқа ашпаған, е? 4 B. The samruk disappeared in winter. Қыста самрық жоғалып кетеді. 5 G. A dragon climbed up the tree. Айдахар ағаштың үстіне өрмеледі. 6 D. The dragon swallowed the golden egg. Айдахар алтын жұмыртқаны жұтып қойды. 7 H. The samruk returned next summer. 8 A.
another golden egg appeared on the tree. Енді қысқаша мазмұнын жазайық. The Samruk was a magic bird from Kazakhstan. Every year she traveled to the tree of life. A golden egg appeared in the nest in spring. All summer the egg didn't hatch. In winter the Samruk disappeared. After that, dragon climbed up the tree. The dragon swallowed the golden egg. Next spring, the Samruk returned. Another golden egg appeared on the tree. Vocabulary 5C. Speaking exercise 4. Look at the pictures, ask and answer as in example. Төртінші жаттығуда суреттерге қарайсыздар, сұрақ қойып жауап бересіздер, мысалға қарап. Астында мысалы көрсетілген. What was Anna Pavlova? A famous Russian ballerina. When was she born? In 1881. When did she die? In 1931. Бұл жерде сіздер сан есіммен жұмыс жасайсыздар. Мысалы, біз 1561 деп қазақ тілінде айтсақ, олар 1561, 1561 деп айтады. 1807, ортасында 0 болғандығы үшін олар 1807, 1807 деп айтады. Сонда 1807. 1972, 1972, 1972 деп айтылады. Бірақ, but 2009, 2000-дықта 2-0 болғандығы үшін олар 2009 деп айта салады. 2009 деп. Ал енді төртінші жаттығудың қалған диалогтарында жазып шығайық. Second, who was James Joyce? He was an Irish writer. When he was born in 1882. When did he die? In 1941. Picture 3. Who was Giuseppe Verdi? He was a famous Italian composer. Итальяндық атақты композитор болған. When he was born in 1813. When did he die? In 1901. Үшінші суреттегі Диего Веласкезді өздеріңіз жазыңыздар. Бесінші суретте Who was Agatha Christie? She was a British writer. When she was born in 1890. When did she die? In 1976. Picture 6. William Shakespeare. Who was William Shakespeare? He was British playwright. When he was born in 1564. When did he die? In 1616. Listening and writing. Exercise 5. Listen and complete the fact file in your notebook. Бесінші жаттығуда тыңдалымды тыңдайсыздар және факт файлды өзіңіздің дәптеріңізге толықтырып жазуыңыз қажет. Тыңдалымды тыңдайық. Berlin. Elias Berlin was one of Kazakhstan's greatest writers. He was born in Atbasar, Akmola, on the 10th of January 1915. He had a hard life and worked as a builder and a miner. He was good at maths, but he was also interested in the history of Kazakhstan. He published many poems and books, but he is famous for The Nomads, a collection of 3 books about the history and heroes of the steppe. Berlin died on the 5th of October 1983, but The Nomads is still popular today. There are translations in about 30 languages. Тыңдалымды тыңдасаңыздар, бұл жерде Ильяс Есенберлин туралы айтылған. Ол Ақмола облысында Атбасарда 1915 жылы 10 қаңтарда дүниеге келген. Ол құрылысшы және де мұнайшы болып жұмыс істеген. Ол тағы да Қазақстанның тарихына, математикаға қызыққан. Ол өзінің несімен атақты? Nomads деген, көшпенділер деген кітабымен атақты. Көшпенділер 3 кітаптан тұратын тарих және дала батырлары туралы. Ильяс Есенберлин 5 қазанда 1983 жылы қайтыс болады. Енді келесі тапсырма. Exercise 6. Complete a paragraph with the information from exercise 5. Read it to the class. Астындағы жазылған параграфты толықтырып жазуларыңыз қажет. 5 жаттығудан ақпараттарды алып және оны классыңызға айтуыңыз қажет.
Үлгіге қарап толтырсаңыздар болады. Elias Berlin was born in Atbasar, Akmola on 10th January 1915. He worked as a builder and a miner. He was good at math, but he was also interested in the history of Kazakhstan. He is famous for The Nomads, a collection of 3 books about the history and heroes of the steppe. He died on 5th October 1983, but The Nomads is still popular today. Осылай жазыларыңызға болады. Сабақ сіздерге түсінікті пайдалы болған болса, Smart Teacher каналына тіркеліп, лайк бас, комментарияда өзіңізді жазып кетіңіз. Goodbye, see you soon.